गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र शतर श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। All glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai।
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Śrīmate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham vande Shri Gurun Dinataranam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. So we are all very fortunate to hear from and read from Srimad Bhagavatam. We are on Canto 11, Chapter 23, verse 14. Sa chahedam aho shatam vṛthātmā me anutāpitaḥ na dharmāya na kāmāya yasya āyāsaḥ īdṛśaḥ sachahedamaho kaṣṭam sachahedamaho shatam vṛthātmā me anutāpitaḥ vṛthātmā me anutāpitaḥ na dharmāya na kāmāya yasya āyāsaḥ īdṛśaḥ. Devotees, Mataji's. Saha, he, cha, and aha spoke, idam, this, aho, alas, shatam, the painful misfortune, vṛthā, vainly, ātmā, the self, me, my, anutāpitaḥ, distressed,
na, not, dharmāya, for religiosity, na, nor, kāmāya, for sense gratification, yasya, whose, artha, for wealth, āyāsaḥ, labor, īdṛśaḥ, such as this. Translation: the brāhmaṇa spoke as follows: "Oh, what great misfortune! I have simply tormented myself uselessly, struggling so hard for money that was not even intended for religiosity or material enjoyment." Tamil translation. Uji, am I audible there in temple? Yes. Okay, Prabhuji, you can speak. As you speak, I will translate, Prabhuji. So you can translate the verse. The Brahmana spoke as follows: "Oh, what great misfortune! I have simply tormented myself uselessly, struggling so hard for money that was not even intended for religiosity or material enjoyment." அந்த பிராமணர் பின்வருமாறு கூறினார்: ஓ, எவ்வளவு பெரிய துரதிர்ஷ்டம்! நான் என்னுடைய உழைப்பு அனைத்தையும் தேவையில்லாமல் செலவழித்திருக்கிறேன். மிகவும் கஷ்டப்பட்டு நான் பணத்தை சேகரித்திருக்கிறேன். அது என்னுடைய மத நல்லொழுக்கத்திற்கோ அல்லது பௌதிக இன்பத்திற்கோ பயன்படாமல் போகிறது. So this is the lamentation of Avanti Brahmana. இது அவந்தி பிராமணரின் புலம்பலாகும். And what lamentation he has? அவருக்கு என்ன புலம்பல் இருக்கிறது? Oh, what great misfortune! So this person was an agriculturalist, and he also engaged in commerce. இவர் ஒரு விவசாயி மற்றும் வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார். So he worked very hard in the farm. அவர் வயலில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு உழைத்தார். So those of us like me who are not from the farming background, we can never understand the hard work which the farmers do. விவசாய பின்னணியிலிருந்து வராதவர்களுக்கு விவசாயி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறான் என்பதை பற்றி தெரியாது. But he knows that how hard he had struggled to collect all the wealth. ஆனால் அவருக்கு தெரியும் அவர் இந்த பணத்தை சேகரிக்க அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைத்தார் என்று. So his lamentation is, worked so hard, I accumulated wealth, and it was not put to any good use. Neither it was used for religious purpose, nor only I could do my sense gratification. So what a waste. அவர் ஏன் புலம்புகிறார் என்றால், நான் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து பணத்தை சம்பாதித்தேன், ஆனால் அதை என்னுடைய புல இன்பத்திற்காகவும் செலவழிக்க முடியவில்லை, என்னுடைய மத நல்லொழுக்கம் மற்றும் மத கோட்பாடுகளுக்காகவும் என்னால் செலவழிக்க முடியவில்லை என்று புலம்புகிறார். And when is he having this realization? அவர் எப்பொழுது இந்த தன்னுணர்வை பெறுகிறார்? When he has lost all the wealth. அவருடைய சொத்துக்கள் அனைத்தும் பறிபோன பிறகே இந்த உணர்வானது அவருக்கு எழுகிறது. If this realization would have come little early, he would have used for religious purpose and he would have used for sense gratification, but now it is too late. இது சற்று முன்பு அவருக்கு வந்திருந்தால் அவர் அவருடைய சொத்துக்களை மத நல்லொழுக்கத்திற்கும் தன்னுடைய சுய புலன்பத்திற்கும் சேர்த்தே செலவழித்திருப்பார். ஆனால் இப்பொழுது மிகவும் நேரம் கடந்து விட்டது. So sometimes there is one great opportunity to do something, but if we miss that opportunity, that's all. We have lost it. சில சமயம் நாம் ஏதாவது செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது, ஆனால் அதை நாம் தவறவிட்டால் அவ்வளவுதான், அந்த சந்தர்ப்பம் நமக்கு மீண்டும் கிடைப்பதில்லை. So he's thinking, I have lost such opportunity. I had wealth, but I did not use it. So it is a very matter of great misfortune. இங்கே இந்த பிராமணர் நினைக்கிறார், எனக்கு இந்த சொத்துக்களை சரியான முறையில் பயன்படுத்த வாய்ப்பானது கிடைக்கப்பட்டது, ஆனால் நான் தவறிவிட்டேன் அதை பயன்படுத்துவதற்கு, ஆனால் நான் எவ்வளவு பெரிய துரதிர்ஷ்டசாலி என்று அவர் புலம்புகிறார். So we have all been hearing that he was a miser. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அவர் ஒரு கஞ்சனாக இருந்தார் என்று. Miser means one who has but will not spend even on himself. கஞ்சன் என்றால் ஒருவரிடம் அனைத்து பணங்கள் வசதிகள் சொத்துக்கள் இருந்தாலும் அவர் தனக்கு கூட செலவு செய்து கொள்ள மாட்டார். Like having ghee, neither we give others, nor we put in our plate also.
எவ்வாறு நாம் நெய்யை வைத்துக்கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் தராமல் நம்முடைய தட்டிலும் போடாமல் இருக்கிறோமோ அதே போல. So there is one verse where it is stated that a person who makes himself suffer, who makes dharma suffer because he is not following the dharmic principles, one who makes therefore devatas suffer because he is not serving them, makes his wife suffer, makes his children suffer, makes his guests suffer, that person is very reproachable or he has to be blamed. சாஸ்திரங்களில் ஒரு கோட்பாடு உள்ளது. ஒரு நபர் தன்னைக்குத்தானே துன்பத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய உறவினர்கள், மனைவி, குழந்தைகள் மற்றும் தேவர்கள் அனைவருக்கும் துன்பத்தை வரவழைத்துக் கொண்டார், அந்த நபர் கண்டிப்பாக துயரத்தில் ஆழ்த்தப்படுவார் என்ற ஒரு கூற்று உள்ளது. So here it is mentioned that this person did not use the wealth for the purpose of dharma. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இந்த நபர் தன்னுடைய சொத்துக்களையும் பணத்தையும் தர்மத்தின் கோட்பாடுகளுக்கு செலவழிக்கவில்லை என்று. That is true for modern times. இது நவீன காலத்துக்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும். People don't know dharma. மக்களுக்கு தர்மத்தை பற்றி தெரிவதில்லை. So where is the question of using wealth for the purpose of dharma? அதனால் செல்வத்தை தர்மத்தின் வழியில் செலவழிக்கிறது என்பது கேள்விக்கே இடமில்லை. And that is why Chaitanya Mahaprabhu came and said, no problem, if you don't know dharma, no problem, just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. இதனால் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அவதரித்து, உங்களுக்கு தர்மத்தை பற்றி தெரியவிட்டால் பரவாயில்லை, நீங்கள் புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுங்கள், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே என்று கூறினார். So we know that in every age there was a process of sacrifice or process of dharma to be followed in every age. ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தர்ம வழியை பின்பற்றுவதற்கான ஒரு வழிமுறையானது இருக்கிறது. What is the process in Satyuga? சத்தியுகத்தில் என்ன வழிமுறை பின்பற்றப்பட்டது? Is the process of meditating on the Lord. பரமபுருஷ பகவான் மேல் தியானிப்பதே சத்தியுகத்தில் பின்பற்றப்பட்ட வழியாகும். What is the process in Treta Yuga? திரேதாயுகத்தில் என்ன வழிமுறை பின்பற்றப்பட்டது? Fire sacrifice. அக்னி யஜ்ஞங்கள் மூலம் performing sacrifices for the pleasure of Lord Vishnu. பகவான் விஷ்ணு திருப்திக்காக அக்னியில் யாகங்கள் செய்யப்பட்டது. What is the process for Dwapar Yuga? துவாபர யுகத்தான வழிமுறை என்ன? Deity worship. விக்கிரக வழிபாடு. And what is the process of Kali Yuga? கலியுகத்தின் வழிமுறை என்ன? Harinam Sankirtan. ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். So this person is saying, all the wealth I have not used it for dharma. இங்கே இந்த நபர் கூறுகிறார், என்னிடம் உள்ள சொத்துக்கள் அனைத்தையும் நான் தர்மத்திற்காக செலவழிக்கவில்லை என்று. And therefore he was punished. That wealth was taken away from him. இதன் காரணமாக அவர் தண்டிக்கப்பட்டார். அவரிடம் உள்ள சொத்துக்கள் வளமை அனைத்தும் பிடுங்கப்பட்டது. So we see this in the 3rd chapter of Bhagavad Gita. பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயத்தில் இதை பற்றி நாம் பார்க்கிறோம். We have Bhakti Shastri sitting here, 2 of them. So in the 3rd chapter, Krishna mentions the process of sacrifice. பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயத்தில் யஜ்ஞத்திற்கு உண்டான வழிமுறையை பற்றி பகவான் விளக்குகிறார். So there in the 10th verse, the word Prajapati is used. 10வது ஸ்லோகத்தில் பிரஜாபதி என்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. So Prajapati means Brahma. பிரஜாபதி என்றால் பிரம்மாவை குறிக்கும். Lord, Prabhupada translates as Supreme Lord. He is the ultimate Prajapita. பிரபுபாதர் பிரம்மாவே முழுமுதற் பிரஜாபதர், அதாவது முதன்மையான பிரஜாபதி என்று குறிப்பிடுகிறார். So Brahmaji created men, created devatas and created the process of sacrifice. Yagya. ஆகையால் பிரம்மதேவர் ஆண், பெண், தேவர்கள் மற்றும் யக்ஞ வழிமுறை ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தினார். And what did he instruct? அவர் என்ன உபதேசித்தார்? So
So Brahmaji, on behalf of the Lord, he instructed that men should perform sacrifices and should please the devatas. பகவான் சார்பில் பிரம்மா தேவர் நமக்கு உபதேசிக்கிறார், மக்கள் இங்கே யஜ்யங்கள் செய்து தேவர்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று. When devatas are pleased, they will in return reciprocate and please the men or people in general. தேவர்கள் திருப்தியடையும் பட்சத்தில் அவர்கள் இந்த யாகம் செய்யும் நபர்களை திருப்திப்படுத்துகிறார்கள். So they have to mutually please each other. ஆகையால் இவர்கள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் திருப்திப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். And then the prosperity will reign for everyone. இதன் மூலம் வளமையானது அனைவருக்கும் வழங்கப்படும். So what was the process? They will perform fire sacrifices. இங்கே என்ன வழிமுறை பின்பற்றப்பட்டது என்றால் அக்னி யஜ்யங்கள் பின்பற்றப்பட்டது. So whatever offering they will put, the bona fide offering they will put in the fire, through the means of fire it will reach sun god. இங்கே மக்கள் அவர்களுடைய அர்ப்பணங்கள் அனைத்தையும் யஜ்யத்தில் இடுவார்கள். அதன் மூலம் அந்த யஜ்யத்தில் இடப்பட்ட அர்ப்பணங்கள் அனைத்தும் சூரிய தேவரை சென்றடையும். And from sun what will happen? Clouds will arise and rain will come. சூரிய தேவரிடமிருந்து மேகங்கள் தோன்றி மழை வரும். And from rains what will happen? மழை வருவதால் என்ன நடக்கும்? Grains will arise. தானியங்கள் வளரும். And from grains everyone will subsist. All living entities subsist on grains. தானியங்களை உண்டு அனைத்து உயிர்வாளிகளும் உயிர் வாழ முடியும். So there Lord Krishna says that one who does not follow this cycle of sacrifice, இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார், இந்த யஜ்ய சுழற்சியை ஒருவர் பின்பற்றாவிட்டால், and he enjoys the results, இதை பின்பற்றாமல் ஒருவர் அதனுடைய பலன்களை மட்டும் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தால், without offering these results to the devatas, அந்த பலன்களை அவர் தேவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்காமல் அதை தன் சொந்த முயற்சி சொந்த நன்மைக்காக பயன்படுத்தி, who is that person? What is he called? அந்த நபரை எவ்வாறு அழைக்கிறோம்? You are getting something from someone and you by that there is something which is made available and you just simply take and you do not acknowledge, then what is it called? நீங்கள் ஒருவரிடம் இந்த ஏதாவது ஒரு பொருளை பெற்றுக்கொண்டு அதை சரியான முறையில் அங்கீகரிக்காவிட்டால் அதை நாம் எவ்வாறு அழைப்போம்? That person is called a thief. அந்த நபரை நாம் திருடன் என்று அழைக்கிறோம். So that's what Lord Krishna says, that a person who enjoys but not acknowledges, does not offer it in sacrifice, then that person is a thief. இதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். ஒரு நபர் தனக்கு அளிக்கப்பட்ட வசதிகளை அனுபவித்துவிட்டு அதற்கு பிரதிபலிப்பாக எதையும் யஜ்யங்கள் போன்றவற்றை செய்யாமல் இருந்தால் அவரை திருடன் என்று பகவான் அழைக்கிறார். So that is one thing that Lord says there, that a person is a thief. And then he continues and he says that by performing sacrifices is a must for a grahastha. அதோடு பகவான் இது போன்ற நபரை திருடன் அழைப்பதோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் ஒரு கிரகஸ்தராக இருப்பவர் கண்டிப்பாக யஜ்யங்களில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். Because in their daily course there are some sinful activities that inadvertently we do, some sin we commit. ஏனென்றால் நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் நாம் தெரியாமலே பல வகையான பாவ செயல்களில் ஈடுபடுகிறோம். We commit violence against other living entities. நாம் பிற உயிர்வாழிகளிடம் வன்முறையை பயன்படுத்துகிறோம். What violence? How do we commit violence against other living entities in day-to-day life, in a family man's life? ஒரு குடும்பஸ்தர் எவ்வாறு பிற உயிர்வாழிகளிடம் வன்முறையை பயன்படுத்துகிறார் என்பது. So when the grains are processed, so we will use a mortar, ukal, what is it called? அந்த தானியங்கள் வளரும் பொழுது தானியங்களை அறுவடை செய்த பிறகு நாம் மோட்டாரை பயன்படுத்துகிறோம். Some living entities are killed. அதில் சில உயிர்வாழிகள் கொல்லப்படுகிறது. Or when we are using grinding stone, அவர் அரைக்கும் கல்லை பயன்படுத்தும் பொழுது, so some living entities are killed.
அதிலும் சில உயிர்வாளிகள் கொல்லப்படுகிறது. When we are using a cooking stove, some living entities are killed. நாம் சமைப்பதற்காக ஸ்டவ்வை பயன்படுத்தும் பொழுதும் சில உயிர்வாளிகள் கொல்லப்படுகிறது. Sometimes when we are brooming, living entities are killed. நாம் வீட்டை துடைப்பத்தால் பெருக்கும் பொழுதும் சில உயிர்வாளிகள் கொல்லப்படுகிறது. And sometimes in the water pot. நீர்ப்பானைகளிலும் சில உயிர்வாளிகள் கொல்லப்படுகிறது. So this is how sinful violence is committed against other living entities. So here there is no discussion of eating meat. There is no question of that. இவ்வாறுதான் பிற உயிர்வாளிகளிடம் வன்முறையானது செயல்படுத்தப்படுகிறது. இங்கே மாமிசம் உண்பதை பற்றி விளக்கப்படவில்லை. So if we do not atone for these sins, then we will be overcome by sin. Then we will become sinful people. இது போன்று நாம் தெரியாமல் செய்யும் பாவத்திற்கு சரியான முறையில் பிராயச்சித்தம் செய்யாவிட்டால் நாம் பாவிகளாவோம். So that is why Panch Mahayagya was recommended. இதன் காரணமாகவே பஞ்சமகா யஜ்ஞத்தை பரிந்துரைக்கப்பட்டது. So what do we do in Panch Mahayagya? பஞ்சமகா யஜ்ஞத்தில் நாம் என்ன செய்கிறோம்? We perform oblations or sacrifice for pitras. நாம் பித்ருக்களுக்காக அர்ப்பணிக்கிறோம். For devatas. தேவர்களுக்கும் அர்ப்பணிக்கிறோம். Recite Vedas. வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறோம். Feed the human population. Feed மக்களுக்கு உணவளிக்கிறோம். And feed other living entities. பிற உயிர்வாளிகளுக்கும் உணவளிக்கிறோம். So these are the Panchamahabhut Yagyas which should be performed daily. இந்த பஞ்சமகா யஜ்ஞமானது தினசரி நாம் செய்ய வேண்டிய கடமையாகும். To save ourselves from the sinful reactions. இதை செய்வதன் மூலம் தான் நாம் செய்யும் பாவ செயல்களிலிருந்து நம்மால் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும். So what this person has done? Na dharmāya. இங்கே இந்த நபர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? நா தர்மயா. He has not used his wealth either to perform sacrifice or pleasing the devatas, nor he has done sacrifice to save himself from sinful reactions. So of course his situation is very unfortunate. அவருடைய செல்வத்தை அவர் தேவர்களுக்காக யஜ்ஞம் செய்யவும் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை, அல்லது பாவச்செயலிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. இதன் காரணமாக அவர் மிகவும் துரதிர்ஷ்டமான நிலையில் இருக்கிறார். And there is still more misfortune. இன்னும் அதிகமான துரதிர்ஷ்டம் அவர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. Sacrifice or yajna means who is the ultimate beneficiary? யஜ்ஞத்தை இறுதியாக அனுபவிப்பவர் யார்? Who is the ultimate beneficiary? Vrishbhanu Prabhu. In performing sacrifice, who is the ultimate beneficiary? Who is the personality ultimately served in performing yajna? யாரை திருப்திப்படுத்துகிறோம் யஜ்ஞத்தின் மூலம்? Yeah, Krishna or Vishnu? Yes. கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணுவை நாம் யஜ்ஞத்தின் மூலம் திருப்திப்படுத்துகிறோம். So by performing sacrifices, ultimately one makes spiritual progress also. நாம் யஜ்ஞங்கள் செய்வதன் மூலமாக ஒரு நபர் ஆன்மீக பாதையில் முன்னேற்றப்படுகிறார். So this person was completely bereft of all that benefit. இங்கே இந்த நபர் இது போன்ற நல்ல அதிர்ஷ்டம் அனைத்தையும் தொலைத்து விட்டு இருக்கிறார். But how does he have this realization? He is having this realization here that I am unfortunate, I did not use my wealth. So from where this realization is coming? Of course his wealth is taken away from him, but also there is one more reason. ஆனால் இந்த நபருக்கு எங்கிருந்து இந்த உணர்வானது எழுகிறது? அவருக்கு சொத்துக்களை பறிக்க போய்விட்டது, ஆனால் எப்படி அவருக்கு இந்த ஞானம் கிடைத்தது? So that is because early in his life he had performed some devotional service. இதன் காரணம் என்னவென்றால் அவருடைய வாழ்நாளின் முற்பகுதியில் அவர் சில வகையான பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளார். So therefore he was having all these realizations. அதன் காரணமாகவே இது போன்ற உணர்வானது அவருக்குள் எழுகிறது. So one very interesting thing we can learn from this. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், Devatas, we offer them sacrifice, they are pleased and they give us benediction. If we do not offer, they become angry.
தேவர்களுக்கு நாம் யாகங்கள் செய்து அர்ப்பணம் செய்வதால் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்து நமக்கு வரங்களை தருகிறார்கள். இவ்வாறு நாம் யாகம் செய்யாவிட்டால் அவர்கள் கோபம் அடைகிறார்கள். Like in his case, they took away his wealth. இங்கே இந்த பிராமணரின் விஷயத்தில் அவருடைய சொத்துக்கள் அனைத்தையும் அவர்கள் பறித்து விட்டார்கள். And what is the result? He is miserable. இதன் விளைவாக அவர் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார். But if one is serving the Supreme Lord, ஆனால் ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்தால், then Lord does not leave us. பகவான் அந்த போன்ற நபரை கைவிடுவதில்லை. He may correct us, அது போன்ற நபரை அவர் திருத்தலாம், but he will not leave us. ஆனால் ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை. So if some foolish person like this, if he is a devotee, so he may think, oh, I want to advance in spiritual life, but I also want so much wealth, I want more money, I want more sense gratification, but I want to also serve Krishna. So he is a foolish person, no? Foolish devotee. நினைக்கலாம், தனக்கு பௌதிக சொத்துக்கள் ஐஸ்வர்யங்கள் ஆகிய அனைத்தும் தேவைப்படுகிறது, அதே சமயத்தில் அவர் பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறார் என்று சில மூடர்கள் நினைக்கலாம். So Lord sees his intention. Oh, okay, you want to come to me? Okay, I'll take care of you. அப்பொழுது பகவான் இது போன்ற நபரின் எண்ணத்தை பார்த்து அவர் கூறுகிறார், ஓ, என்னிடம் நீ வர ஆசைப்படுகிறாயா, அதனால் நான் உன்னை பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று. So how Lord takes care? பகவான் எவ்வாறு அவரை பார்த்துக் கொள்கிறார்? Lord takes away his wealth. அந்த நபரிடம் இருக்கும் சொத்துக்கள் அனைத்தையும் பகவான் பறித்துக் கொள்கிறார். See, here also Devatas took away his wealth. There also Lord takes away his wealth. இங்கேயும் அவந்தி பிராமணரிடம் தேவர்கள் அனைத்து சொத்துக்களையும் பறித்து விட்டார்கள், அங்கே பக்தரிடம் பகவான் அனைத்து சொத்துக்களையும் பறித்து விட்டார். And this person may try again, work very hard and probably accumulate some more wealth. Lord will take it away again. ஆகையால் இந்த பக்தர் மீண்டும் முயற்சி செய்து உழைத்து சொத்துக்களை சேர்க்கலாம், உடனே மீண்டும் பகவான் அதையும் பறித்துக் கொள்வார். And after some time what will happen? He will become very frustrated. இதன் விளைவாக சிறிது காலம் கழித்து அவர் மிகவும் வெறுப்படையக்கூடும். A similar situation. இதே போன்ற ஒரு சூழ்நிலை அமையும். Wealth is lost and the family members also will not give any importance to him. Maybe they will kick him out of the house. சொத்துக்கள் பறிபோய் விட்டது, குடும்ப அங்கத்தினர்கள் அவரை கைவிட்டு அவரை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றலாம். But because he is a devotee, he may come to temple. அவர் பக்தராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் கோயிலுக்கு வரலாம். He may eat annadan prasad. அவர் அன்னதான பிரசாதத்தை உண்ணலாம். He may meet the devotees and tell him, I am suffering so much. அவர் பக்தர்களை சந்தித்து அவர் மிகவும் துன்பப்படுகிறார் என்பதை தெரிவிக்கலாம். And then devotees will tell, chant Hare Krishna and be happy. அப்பொழுது பக்தர்கள் அவருக்கு உபதேசிப்பார்கள், ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜபம் செய்து சந்தோஷமாக இருங்கள் என்று. So what happens in his case? He is forced to give up he's kicked out of his material family, but he is blessed with devotee family. He becomes part of the devotees family. இவருடைய விஷயத்தில் என்ன நடக்குது என்றால், அவர் பௌதிக குடும்பத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார், ஆனால் இருப்பினும் அவர் பக்தர் குடும்பத்தில் ஒரு சங்கம் பெறுவதற்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பானது கிடைக்கிறது. So therefore for a devotee is an arrangement of the Lord. ஆகையால் பக்தர் வாழ்க்கையை பகவான் ஏற்பாடு செய்கிறார். So thank you very much. Hare Krishna. If there are any questions or doubts, Hare Krishna bro. Prabhupada also business loss ஆயிடுச்சு bro. கிருஷ்ணர் அதை எடுத்துட்டாங்களா? Yes. So Srila Prabhupada had a business and then that business started failing. Then he restarted. He came to Lucknow, re-established his business. Then again it failed and situation was very, very difficult for him. And then he realized arrangement of the Lord. பிரபுபாதர் வணிகத்தில் தோல்வியடைந்ததும் பகவான் ஏற்பாடா என்பதை கேள்வி.
அதற்கு பதில் என்னவென்றால், அவர் முதலில் வணிகப்பட்டார், அங்கே தோல்வியுற்றார். கல்கத்தா சென்று அங்கேயும் வணிகத்தில் ஈடுபட்டார், திரும்ப தோல்வியுற்றார். அப்பொழுதுதான் அவர் புரிந்து கொண்டார், இது பரமபுருஷ பகவான் ஏற்பாடு. But Srila Prabhupada's situation was different. ஆனால் பிரபுபாதின் சூழ்நிலை முற்றிலும் வேறுபட்டது. Even while Srila Prabhupada was managing his family affairs, doing business, constantly he was thinking of executing the orders of his spiritual master. பிரபுபாதர் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்த சமயத்தில் கூட அவர் நிச்சயமாக அவருடைய ஆன்மீக குரு கட்டளைகளை எவ்வாறு நிறைவேற்றது என்பதை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். And he was thinking, I will do very successful business, I will earn lot of money, and then I will use it in preaching. அவர் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார், நான் வணிகத்தில் ஈடுபட்டு நிறைய சொத்துக்களை சேர்த்து அதை பிரச்சாரத்தில் செலவழிப்பேன் என்று. So end goal was same. இறுதி இலக்கு ஒன்றுதான். But Lord changed the process. ஆனால் பகவான் வழிமுறையை மாற்றிவிட்டார். So everything went away from Prabhupada, and then Krishna gave him all the opulences that were necessary. பிரபுபாதருடன் சொத்துக்கள் அனைத்தும் பறிபோய்விட்டது. அதன் பிறகு தேவையான வளமை அனைத்தும் பகவான் கிருஷ்ணர் அவர்கள் அவருக்கு கிடைக்கப்பட்டது. Hare Krishna. Prabhu, am I audible? Yes. Hare Krishna Prabhu, this is Manohari Muralidhar Das. Prabhu, how a person who loses all wealth will be inclined to come to the temple and have the association of devotees? ஒரு பக்தர் அனைத்து சொத்துக்களையும் இழந்த பிறகு எவ்வாறு அவர் கோவிலுக்கு வந்து பக்த சங்கத்தை எடுப்பதற்கு உண்டான தூண்டுகோல் எப்படி அமைகிறது? Because of his if he has some inclination for devotional life in either this life or in previous life, so that remembrance he will get. அந்த பக்தர் இந்த பிரிவிலையோ அல்லது முற்பிரிவிலையோ பக்தி சார்ந்து ஏதேனும் செயல்கள் ஈடுபட்டிருந்தால் அதன் காரணமாக அவருக்கு அந்த நினைவானது ஏற்படும். So in case of Avanti Brahmana also it is mentioned that he had done some devotional service, he had some desire for serving the Lord and for attaining liberation, but after that he gave up all his prescribed duties, and that's why his situation came to this. But because of this suffering, he got purified and he could remember his earlier desire for liberation. இந்த அவந்தி பிராமண விஷயத்தில் கூட அவர் ஆரம்பத்தில் பகவான் பக்தராக இருந்து சில நல்ல பக்தி செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தார். அதன் பிறகு துரதிருஷ்டவசமாக அவர் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தினால் இந்த நல்ல செயல்கள் அனைத்தையும் கைவிட்டார். அதன் பிறகு இறுதியில் பகவானின் அருளால் அவருக்கு மீண்டும் அந்த நினைவானது வழங்கப்பட்டது. So it is mentioned that Avanti Brahmana's wealth was taken away. Either it was stolen, or it got destroyed, or his family members took it away, or the king took it away. But Jiva Goswami mentions that some part of his wealth he gave it to in the service of the Lord. இங்கே அவந்தி பிராமண சொத்துக்கள் பறிபோய்விட்டது. அதை குடும்பம் அங்கத்தினர் எடுத்திருக்கலாம், அல்லது திருடர்கள் எடுத்திருக்கலாம், அல்லது மன்னர் எடுத்திருக்கலாம். ஆனால் அவர் சொத்துக்களின் ஒரு பகுதியை அவர் கண்டிப்பாக பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்தினார். So that is why even sometimes devotee parents, they try and give a spiritual environment to their children so that they become inspired to take up spiritual life, but sometimes they don't. இதன் காரணமாகவே பக்தர்களாக இருக்கும் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீகமான சூழ்நிலை ஏற்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்கிறார்கள். சில சமயங்களில் அந்த குழந்தை அந்த ஆன்மீகமான சூழ்நிலை ஏற்றுக்கொள்ளலாம், சில சமயங்களில் அதை நிராகரிக்கலாம். Then what the parents hope? அதன் பிறகு பெற்றோர்கள் என்ன செய்வார்கள்? That sometimes they may fall into such difficulty, and then they may shake off the maya, and they may remember the spiritual values which the parents gave. அந்த குழந்தைகள் சில சமயங்கள் மாயைக்கு உட்பட்டு இந்த ஆன்மீகமான விஷயங்களை மறுத்துவிடலாம். அதன் பிறகு பிற்காலத்தில் அவர்கள் தங்கள் பெற்றோர்கள் கொடுத்த ஆன்மீக சொத்தை பற்றி நினைத்து பார்க்கும். So all the hard work of the parents in giving Krishna conscious to their children is never lost. ஆகையால் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு கிருஷ்ண உணர்வை வழங்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டு ஏற்படும் முயற்சி அனைத்தும் வீணாவதில்லை. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu.
Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, I have one question, Prabhu, because I receive, I'm in the one group, Guru Maharaj, everyday letters. In that group, I'm a participant. In that group, Guru Maharaj says that we have to check. Prabhupada also says that we have to check our horoscope with 3 to 4%, like that. So in that case, if we check, then they are telling you have this dosha and you have to do this parikrama and offer ghee lamp for this planet, like that. So in that cases, what we have to do? குரு மகாராஜ் மற்றும் பிரபுபாத கூட ஒரு சில சமயங்கள் கூறுகிறார், நாம் நம்முடைய ஜாதகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று. அதுபோல நாம் ஜாதகத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு சில தோஷங்கள் இருக்கிறது, அதனால் இந்த பரிகாரங்கள் செய்கள் என்று நாம் அறிவுறுத்தப்படுகிறோம். அந்த நிலையில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? So there may be there are certain in fact we should study this chapter of Avanti Brahmana. நாம் இந்த அமர்த்த பிராமணரை விளக்கும் பகுதியை நன்றாக படிக்க வேண்டும். Usually when everything is very good, we don't go to astrologer. அனைத்தும் நன்றாக நடக்கும் சமயத்தில் நாம் ஜோசியரை சென்று அணுகுவதில்லை. When we are in some trouble, then we want to know, when this trouble will end, when this problem will be solved, how do we solve it? நமக்கு கஷ்டம் ஏற்படும் பொழுதுதான் நாம் ஜோசியரை அணுகி இந்த கஷ்டத்தை எவ்வாறு தீர்ப்பது, எப்பொழுது தீர்க்கும் என்ற கேள்விகளை எழுப்புகிறோம். So here Avanti Brahmana says that the trouble that is coming, it is not because of the devatas, because of the planets, because of the other person who is troubling me. The whole trouble is because of my mind. இங்கே அமர்த்த பிராமணர் கூறுகிறார், தனக்கு ஏற்படும் துன்பமானது தேவர்களாலோ கிரகங்களாலோ அல்லது வேறொரு நபராலோ ஏற்படவில்லை, அவருக்கு ஏற்படும் துன்பம் அனைத்தும் அவருடைய மனதாலே ஏற்படுகிறது என்று. So if we have uncontrolled mind, we need astrologer. நம்முடைய மனதை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டால் நமக்கு கண்டிப்பாக ஜோசியரின் துணையானது தேவைப்படுகிறது. So what is the process of controlling the mind? மனதை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறை என்ன? Meditating on the lotus feet of the Lord. பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை பாதங்களை மனதில் தியானிப்பதே ஆகும். By attentive chanting. கவனமாக நாம ஜப உச்சாரணத்தில் ஈடுபடுவதாகும். Also we understand that when we look at the astrological chart and there are problems, so of course the astrologer will tell us some remedy based on the Jyotish Shastra. நம் ஜாதகத்தில் ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டிருந்தால் அந்த ஜோசியர் அவர் படித்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு ஏதேனும் ஒரு நிவாரண வழியை அறிவுறுத்தக்கூடும். So he will tell this planet is inimical, this devata is upset with you, of course because of things that we have done in the past. அவர் கூறலாம், இந்த கிரகம் உங்களுக்கு பலகீனமான உள்ளது, இந்த தேவர் உங்கள் மீது கோபமாக இருக்கிறார் என்று. இதன் அனைத்து அடிப்படை காரணம் நாம் முற்பிறவிகள் செய்த பாவமே ஆகும். So as you are saying now, offer this ghee lamp or do this puja, so they may recommend certain remedial measures. நீங்கள் நெய் விளக்கேற்றுங்கள், பூஜை செய்யுங்கள் என்று கூறுவதன் மூலமாக அவர்கள் சில வகையான பரிகார வழிமுறைகளை நமக்கு அறிவுறுத்தலாம். So one thing that we must always remember, that all these devatas, all the planets, who's their controller? நாம் ஒரு விஷயத்தை மனதில் நினைவு கொள்ள வேண்டும், இந்த தேவர்கள் அனைவரையும் கட்டுப்படுத்துவர் யார்? Not just the planets and the devatas. Krishna says aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate. So Krishna is saying that all these spiritual and material worlds come from me. தேவர்கள் மட்டுமல்ல, கிரகங்கள் தேவர்கள் மட்டுமல்ல, கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் அகம் சர்வசே பிரபவோ மத்தக சர்வ பிரவர்த்ததே, அனைத்து ஜட மற்றும் ஆன்மீக உலகங்களின் மூலம் அவரே என்று அவர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார். So Krishna existed before the creation. கிருஷ்ணர் படைப்புக்கு முன்பு இருந்தார். And then Krishna existed when the creation was there present. படைப்பின் பொழுதும் கிருஷ்ணர் இருந்தார். And Krishna existed after the annihilation of the creation also.
அனைத்தும் அழிக்கப்பட்ட பிறகும் கிருஷ்ணர் இருப்பார். So therefore, if we please the Supreme Lord, we satisfy the Supreme Lord, ஆகையால் நாம் முழுவதும் திருப்திப்படுத்தி விட்டால், then all the planets, all the universe, the whole creation is satisfied. அனைத்து கிரகங்கள், அனைத்து பிரபஞ்சங்கள் அனைத்துமே மொத்தமாக திருப்தி அடைந்துவிடும். So as Vaishnavas and as devotees, we do not worship any other Devi or Devata. We worship only Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. வைஷ்ணவர்கள் நாம் இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் எந்த தேவர்களையும் வழிபடுவதில்லை. நாம் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை மட்டுமே வழிபடுகிறோம். Just one more point in that regard. So we may worship Krishna and our problems may not go away. நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட்டாலும் நம்முடைய பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீராமல் இருக்கலாம். It happens sometimes. சில சமயங்களில் இவ்வாறு நிகழ்கிறது. I was reading one news report. So they were a family took their son to Tirumala and he could not speak. ஒரு செய்தித்தாளில் நான் படித்தேன், ஒரு குடும்பத்தினர் அவருடைய மகனை திருப்பதிக்கு அழைத்து சென்றார்கள். அந்த மகனால் பேச முடியாது. He could not speak. So they took him to Tirumala and they prayed to the Lord Venkateshwara that you please bless this child to speak. அந்த குழந்தையால் பேச முடியாத காரணத்தினால் அதனுடைய பெற்றோர்கள் அவரை திருமலைக்கு அழைத்து சென்று பெருமாளிடம் பிரார்த்தனை செய்தார்கள், இந்த குழந்தை பேசுவதற்கு அருள் புரியுங்கள். And what happened? என்ன நடந்தது? He still could not speak. அவ்வாறு வேண்டிய பிறகும் அந்த குழந்தையால் பேச முடியவில்லை. So a person who does not have faith will say, what God is this? He is not listening to my prayers. நம்பிக்கையற்ற ஒரு நபர் கூறுவார், இவர் என்ன கடவுள், என்னுடைய பிரார்த்தனைக்கு அவர் செவிசாய்க்கவில்லை என்று. But this family was not like that. ஆனால் இந்த குடும்பம் அவ்வாறு இல்லை. They had great faith in Lord Venkateshwara. அவர்களுக்கு பகவான் வெங்கடேஸ்வரர் மேல் மிகுந்த நம்பிக்கை இருந்தது. So even if their son could not speak, they still went for darshan again and again. அவர்களுடைய மகனால் பேச முடியாத பட்சத்தில் கூட அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பகவான் தரிசனத்தை பெற திருப்பதிக்கு சென்றார்கள். And then later he could speak. சிறிது காலம் கழித்து அந்த மகன் பேச ஆரம்பித்து விட்டான். So if we have any trouble which we cannot tolerate, we pray to the Lord that Lord, if you may so desire, you may relieve me of this problem, and even otherwise it is okay. ஆகையால் நமக்கு எதுவும் துன்பம் ஏற்பட்டால் நாம் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறோம், பகவானே இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நான் விடுபட வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் தயவு செய்து என்னை விடுவிடுங்கள், இல்லை என்றால் கூட பரவாயில்லை, நான் இதை பொறுத்துக் கொள்கிறேன் என்று. So Lord is supremely independent and he may do what he likes. பரமபுருஷ பகவான் முற்றிலும் சுதந்திரமானவர், அதனால் அவர் விரும்பும் செயல்களை அவர் செய்வார். And we are his servants. நாம் அனைவரும் அவருடைய சேவகர்கள். Yes, Prabhuji, thank you. Hare Krishna, there is one question, Prabhu. Yes, Prabhuji. From YouTube, Jyoti Basu Prabhu. How should a grastha balance between family and spiritual life? ஒரு கிரகஸ்தர் குடும்பத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் எவ்வாறு சமமாக வாழ்க்கையில் நடத்தி எடுத்து செல்வது? Spiritual life is not so demanding if our senses are controlled. நம்முடைய புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் இருந்தால் ஆன்மீக வாழ்க்கை ஒன்றும் அவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் அல்ல. So if we perform our spiritual activities sincerely, like chanting attentively, offering bhoga to the Lord, eating Krishna Prasad, and not expanding our sense gratification and limiting sense gratification. Yeah, I'll just complete Prabhuji, one second. So chanting attentively, offering bhoga, eating only prasadam, limiting our sense gratification, definitely following the regulative principles, gradually the mind will come under our control, and then we can inspire the family also to follow.
நாம ஜபத்தை கவனமாக செய்வது, 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பது, பிரசாதத்தை மட்டுமே உட்கொள்வது, சாஸ்திரங்களை படிப்பது போன்ற ஆன்மீக செயல்களை நாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனமானது மெல்ல மெல்ல கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். அதே போல் நம்முடைய குடும்ப அங்கத்தினரும் நாம் செய்யும் வழிமுறையை பின்பற்றக்கூடும். We cannot force anyone for devotional service, we can only inspire. நாம் பக்தி சேவை செய்யுமாறு யாரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. நாம் ஒரு உதாரணமாக இருந்து அவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகப்படுத்தும் செயல் மட்டுமே நம்ம செய்ய முடியும். So if we try to become nice devotee myself, sincere devotee, if I try to become a sincere devotee myself, then the family members would either be inspired to take up Krishna consciousness or they will at least be favorable. நான் ஒரு நல்ல பக்தராக செயல்படும் பட்சத்தில் குடும்பாங்கத்தினரும் ஒரு பக்தராக மாறக்கூடும். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அவர் குறைந்தபட்சம் நான் செய்யும் பக்திக்கு அவர் சாதகமான நிலையிலாவது இருக்கக்கூடும். And once their mood and attitude is properly situated, like mine, then we can very easily balance spiritual life and family life. அவர்கள் மனநிலை மற்றும் நடத்தை ஆகிய இரண்டும் நான் சரியான நிலையில் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் கண்டிப்பாக நாம் குடும்ப வாழ்க்கையையும் பக்தியும் எளிதாக சமமான நிலையில் எடுத்து செல்லக்கூடும். Till the time that happens, it will be a struggle. அது நடக்கும் வரை நமக்கு சிறிது போராட்டமாகவே இருக்கும். Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. There are no more questions online. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Grantraj Srimad Bhagavatam ki jai. His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Amarendar Prabhu ki jai. Hare Krishna to all the devotees. Thank you for your participation.